Okay. ત્યારે છે આપણી સાથે એન્જલ બ્રોકિંગના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશજી, ગુડ આફ્ટરનૂન. માર્કેટ તમે જો એક 1 ડે બાઉન્સ આપીને ફરી અત્યારે ફિઝલ આઉટ થતી દેખાઈ રહી છે તેજી. તો કન્સર્ન તો હજી ઘણા છે, પણ આજના દિવસે જે અત્યારે ચર્ચા ચાલી રહી છે રિયલ એસ્ટેટની, એને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? કારણ કે રિયલ એસ્ટેટ ઇટસેલ્ફ એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જેથી ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી સંલગ્ન છે. તમે રિયલ એસ્ટેટ પર બેટ લેશો કે સિમેન્ટ પર, મેટલ પર બેટ લેશો? Afternoon, Nishaji. My hisabe, I think the GST daro decide to say, I think that is going to be a critical component both for new projects as well as affordable projects. So the new rates, as the media is speculating at this point of time, ocha thei jase, I think do they reduce with the benefit of input tax credit or without that? I think a महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, because I think if the income tax input tax credits are probably excluded, can I think the incremental benefit that probably flows down to the end user or the end buyer, I think is not that great. So I think ये बड़ी factors I think जो भी पड़ से બીજી વસ્તુ I think in terms of the overall demand push through આજની તારીખમાં જેટલી પણ તમે inventory built up જોશો and what the budget is probably announced in terms of a few of the leeways જે developer એમને પણ મળે છે એક વર્ષથી I think 2 વર્ષ સુધી I think they can probably have that notional rent postponed. So I think that is a positive sign. But I think લાંબા ગાળા માટે I think there is still stickiness that is probably happening at least from a developer perspective. So I think developers might think to selective raise. But I think the I think the ancillary plays specifically जब इतने मेरे बात करता था cement players. I think if new projects, affordable housing में I think out से infrastructure में out से तो ये cement as a space probably looks attractive for a few of the players. So I think ancillary plays જેવી રીતે તમે કહેતા હતા I think cement or even I think when you are talking about revival in the housing finance space કારણ કે જેવી રીતે I think rates ની તમે વાત કરશો હમણાં I think CP rates have normalized, bond yield છે normalized થઈ છે and liquidity again is there reasonably in the system. RBI has also announced OMOs. So I think the cost of fund is expected to go down, which probably gives an incremental push through as demand comes back. And it's everything I think specific NBFCs can probably have a better advantage because of a few NBFCs facing disbursement problems and governance issues. I think select NBFCs can do well. So I think select cement players, select housing finance players is a proxy to the real estate players at this point of time. LIC housing is something that we continue to like within the largest space. Okay. સતેજ મયુરેશ આજે પબ્લિક સેક્ટર બેંક જે સ્પાઇક દેખાડી રહ્યા છે શું લાગે છે આ એક ટેકનિકલ બાઉન્સ તરીકેનો જ સિનારીઓ જોવો જોઈએ? Afternoon, Vikram. I think બે ત્રણ key elements છે public sector banks માટે. પહેલી વસ્તુ I think specifically of the 3 banks that have come out of the PCA norms, એક huge positive છે sentimentally. બીજી વસ્તુ I think in terms of recoveries and upgrades that have generally played positively on public sector banks. I think that mode will very well continue over the next 2 to 3 quarters in the better part of the next financial year as well. ત્રીજી વસ્તુ I think થોડી slippagesમાં આપણે એક lumpiness આ quarterમાં પણ જોયેલી. So I think you can still expect a quarter or two of this lumpiness to probably continue. But જેવી રીતે recognition થયું છે balance sheet ઉપર, whether you talk about NCLT cases, the restructured assets on their books, and again I think assets which are expected to go bad, both under the watch list and out of the other book. So Manisame, I think a large part of that recognition has happened, which is getting reflected in PCRs. So over a period of time, I think over the next 2-3 quarters, I think as these factors start playing positively, banks super. Manisame, I think select public sector banks can do well. But જેવી રીતે પહેલા પણ કહેતો હતો, at least a quarter or two consistent number reporting has to come through. I think જે banks exhibit કરશે, and because valuations are extremely cheap, I think these banks can get rated. Till that point of time, I think State Bank is the only bank that we probably like out of the PSU at least. ત્યારે જો તમે મયુરેશ ઇમામી તમે ટ્રેક કરો છો કારણ કે પ્રમોટરે પોતાનો હિસ્સો ઓછો કર્યો છે ઘણા સારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ત્યાં હિસ્સો ખરીદ્યો છે તેજી કરવી જોઈએ કારણ કે એવો ટ્રેક રેકોર્ડ દેખાતો નથી કે સારા રિટર્ન હોય પાછલા 1 વર્ષમાં પણ. Right, Nishaji. I think the stock underperformance I think was for a variety of reasons. And to come back to the promoter stake sale, I think a positive step chair. And the pedigree of investors who have probably bought into the stock obviously is giving confidence to the markets. So just stay by pagla leader management and a promoter, and obviously I think to pare down debt and also getting the pledge share downs
is the obvious reaction that you are witnessing at this point of time. But after this boom, I think the markets will now revert back to the core fundamentals. And you're absolutely right, Nishaji. I think the underperformance was more or less to do with how the volume has not panned out as per market expectation. So the key products also, I think Navratna che, Boro Plus che, Fair and Handsome che, Kesh King che. I think all of these product segments probably have disappointed to a certain extent in either one quarter or the other. Kesh King na जेवी I think numbers आवेला पाचला quarter में थोड़ा encouraging था, but क्या ना क्या I think Fair and Handsome lagged in the previous quarters. Again, I think the portfolio che Navratna no, I think one really expects volume-led price growth to probably expect gross margin improvement to take place on their balance sheet. But they also got impacted by the crude badelo and menthol prices badela. Ena mate I think gross margins had contracted, and along with elevated advertising spend, just sada 18% 19% che balance sheet upar on a quarter basis. I think there was some amount of depression on margins as well. Past quarter, obviously the ad spends have come down, but largely I think EBITDA margins should get maintained if they are able to recoup their volume growth, which can be a possibility. The wholesale dependence that's almost 38% now, and the direct distribution reach retail network, that's almost 0.93 million outlets. So I think the management is taking steps in the right direction. I think cost optimization karwani padi chahiye management ne, which should help margins. And again, expectations of volume-led price growth coming through. So yes, I think optimization karwani padi chahiye management ne, which should help margins. And again, expectations of volume-led price growth coming through. So yes, I think a large part of the move is probably done because of what the promoters have done. Away markets, I think core fundamentals for I think focus karse. There is an improvement that is expected to come through. So I think stock will show gradual improvement. Valuation is but I think it's quite reasonably placed. So yes, long-term outlook probably looks very, very positive environment. Okay, Imam, ઉપર એક પ્રોજેક્ટ ટેકનિકલ વ્યૂ પર શું બને મળી રહ્યું છે. અંબુજા સિમેન્ટના પરિણામ આવતા દેખાયા, સ્ટોકનું રિએક્શન પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર રહ્યું છે. મયુરેશ, કોઈ કમેન્ટ આપના? Vikram, I think results थोड़ा soft था. I think તમે output की बात करो तो there was expectation कि जे sales numbers I think should be a little bit on the higher side. But the realization में एक परिणाम तो I think that is clearly getting played out. बीजी वस्तु I think the input costs have clearly played out against most cement companies, including Ambuja Cement. So I think the power and fuel costs and the freight and forwarding costs, which is a major component of the input costs, I think EBITDA margins probably came under some amount of a pressure. Fourth, I think in terms of the outlook ahead, I think petcoke prices obviously have come down. Petcoke is a usage industry mate. I think that is still quite significant, and everything ban lave Supreme Court ne. I think there again there might be volatility in pricing, and therefore I think a lot of cement companies are probably looking at alternate resources. So I think the limestone reserves, I think a lot of companies are bidding for that. And again, the capacity expansion करे Ambuja Cement. They're putting up a 1.7 million ton capacity in Rajasthan, and the Nava capacities are also coming up in Uttar Pradesh. So the clinkerization share, that also will lead to cost optimization. And at the tariff, I think looking at the price at what the stock trades at, I think it is available around or below replacement cost. I think for a period of time was above replacement cost. So valuations obviously have become a little bit more cheaper. Every the volume expansion every the input cost I think mitigate through either the usage of limestone and what kind of a captive source can they actually deliver in terms of their processes. And the previous I think because crude has probably come down, it is showing a rise right now. But I think with the use of higher load vehicles, axle load norms, I think there again there can be some saving that can come through. And again, I think the kind of internal resources that they're using for power, I think the captive power use many companies, that should also reduce and offset some of the pressures created. So I think the stock probably will move in a range, in my opinion, over the next few weeks, unless you probably see more stability happening in terms of order flows, the government courage towards affordable housing infrastructure. And as utilization level picks up even further, I think the leverage also balance sheet upper, the cement companies can enjoy that along with price increases if they take any, and that can create the necessary leverage and cash flow improvement. So yes, a range bar is there, but as a sector, I think we like this sector for the long term. ઓકે, સાથે જ લઈશું અહીંયા એક બ્રેક. બ્રેક બાદ ના એસપીબીટી કે પછી બીપીએસટી કોલ જાણીશું.
ગ્રાસિમનો એક કાઉન્ટર મયુરેશ, આ સ્ટોકની અંદર આજે આપણે એક ન્યૂઝ બેઝ સારો મૂવ આવતો જોઈ રહ્યા છે. લગભગ 2.5% સુધીની મજબૂતી છે. વોલ્યુમનું અહીંયા એક લેવલ ખાસ જોવા જેવું છે, કારણ કે યુઝ્યુઅલી આ હેવી વેઇટ કાઉન્ટર છે અને એમાં આપણે જોઈએ તો આ પ્રકારના વોલ્યુમ્સ જનરેટ થતા દેખાતા. આજે એવરેજ વોલ્યુમની સરખામણીએ જોઈએ તો લગભગ 1 ગણું વોલ્યુમ વધતું દેખાયું છે. શું ધ્યાન રાખવું બને અહીંથી ગ્રાસિમમાં ખરીદદારી કરી શકાય? ન્યૂઝ બેઝડ માટે તો આઈ થિંક એક પોઝિટિવ મૂવ જોવા મળી છે સ્ટોકમાં, પણ આઈ થિંક અગેન like in the case of so many other stocks, I think જે core fundamentals છે અને જે I think investments છે ઘણી બધી subsidiary અને holding companies માં, I think how are they going to fare? I think જે પોતાનો core business છે, I think VSF prices કેવી રીતે pan out થશે, specifically in terms of how demand dynamics are going to shape up, I think બહુ critical રહેવાનું છે for the standalone performance. જે subsidiaries નો performance છે, I think તમે cement લેશો and the investments that they've done in other subsidiaries, I think there is going to be a very gradual recovery happening in all these elements. So I think yes, if somebody is holding on, I think really one has to have the patience and a long-term view રાખવું પડશે. પણ મારી હિસાબે I think like a few of the other stocks as well, I think આ stock પણ એક range bound move જ દર્શાવશે over the next few weeks. ગ્રાસિમ પર અત્યારે વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ડેરિવેટિવ સાઇડ પર એકવાર નજર કરી લઈએ તો તમે જો આજના દિવસે જે સ્ટ્રેન્થ થોડી ઘણી બિલ્ડ થઈ રહી હતી એ ખાસ કરીને આરઈસી પીએસસી પર છે. ફાર્મા સ્ટોક્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે અરોબિંદો ફાર્મા એક સ્ટેબલ કાઉન્ટર દેખાતો હતો, પણ સતત તમે જુઓ દબાણ આ વર્ષે તો વધી રહ્યું છે, ક્યાંય કોઈ ટેકો નથી. ઇવન તમે જુઓ તો દરેક અલ્ટરનેટ ડે પર કોઈને કોઈ કંપનીઝ વિશે યુએસ એફડીએના મતો આવતા દેખાય છે. તો એવામાં મયુરેશજી ટોપ કોઈ કાઉન્ટર ગોતવો હોય ફાર્મામાં, સારું પરફોર્મન્સ કોનું છે, આગળ કોણ સારા રિટર્ન આપી શકે? You're absolutely right again. મારી હિસાબે I think the recent spate of news on EIRs and few issues raised and observations issued by the FDA, I think that is creating concerns on among pharma companies again. I think જે ઘણા બધા I think એક pressure points હતા pricing ને લઈને, I think જે drugs US માર્કેટમાં માર્કેટ કરે છે, heavy R&D expenditure જે companies already incur કરતા હતા પાછલા કઈ quartersમાં, or I think the remedial issues to resolve all these FDA concerns, I think આ બધા issues probably have played out on their margins and their operating performance. બીજી વસ્તુ I think in terms of the core elements of what applications can go through, specifically I think in ANDAs or FTFs હોય, I think ઘણી બધી companies are probably trying to create a specialty pipeline જ્યાં I think pricing pressure ઓછું થશે. So as these FDA plans get resolved and as their compliances come on stream, મારી હિસાબે I think as these approvals come through, I think the second half of the next financial year or FY21 in terms of full reporting, I think an inflection point હશે specifically for these pharma companies having a specialty pipeline જેની leverage પણ ઓછી છે balance sheet ઉપર, અને જ્યાં visibility આવશે because of all these issues probably getting washed off their balance sheet. Looking into all this, મારા હિસાબે I think Cipla and Sun Pharma are the two stocks that we probably own in our portfolios. અમારી હિસાબે I think stock like Cipla, I think જે one-offs હતા પાછલા ક્વાર્ટરમાં અને જે expectations છે in terms of order flows coming through South African business or even the chronic elements that they're incorporating Indian business માં, along with the US business turning a bit of positive, I think a consistency કદાચ I think numbers માં play out કરશે, as I said, from FY20 second half and FY21. So I think Cipla and Sun Pharma are the two holdings which we feel can do well in the pharma sector. કે ફાર્મા સ્પેસ ઉપર સિપ્લા અને સન ફાર્મા સારા લાગતા દેખાઈ રહ્યા છે. એ સિવાય આજે બીજું એક કાઉન્ટર પણ જોઈએ મધરસન સુમીનું, અહીંયા આપણે જોઈએ 1%ની મયુરેશજી ઓએનજીસી નું સ્ટ્રેન્થ ક્યાં સુધી હજી આગળ વધશે? કારણ કે ડે ટ્રેડિંગ સેશનમાં તમે જો જબરદસ્ત મજબૂતાઈ છે, આગળ સસ્ટેન થશે? કારણ કે 2 દિવસમાં 3%ના ગેઇન્સ, આગળ કેટલા? I think એક સેન્ટિમેન્ટલ મૂવ છે નિશાજી, કારણ કે જેવી રીતે ક્રૂડ પ્રાઇસીસની આપણે એક પુલબેક જોવા મળી છે, and again જેટલા પણ કન્સર્ન્સ ઉભરીને પાછું આવ્યા છે, what happens with the Venezuelan output, જે OPEC cuts પ્લેમાં આવશે એના કારણે I think prices will firm up, I think at the Brent crude level itself. તો મારા હિસાબે I think all these factors are at play, કારણ કે જેવી રીતે I think crude વધશે તો I think જે crude pricing છે, and if the rupee depreciates against the dollar on what we've seen in the past few weeks, I think earnings sensitiveness support કરશે upstream companies ને.
At the same time, અમે તમે જોશો કે I think જે refining part of the business છે, specifically for downstream companies, I think GRMs have come off sharply. Marketing margins have increased, but ક્યાંક offsetting effects હશે. So for upstream companies, I think a rise in crude and rupee depreciation obviously supports earnings visibility. So if crude prices keep on moving higher, મારા હિસાબે I think એક sentimental push through ONGCના stock ઉપર પણ જોવા મળશે. But I think it is dependent on these two key variables largely. If crude starts correcting again, મારા હિસાબે I think you might see some money being booked on the ONGC counter as well. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આ કાઉન્ટર્સ માટે અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. બીજા કેટલાક સ્ટોક્સની ઉપર અહીંયા નજર કરીએ તો ત્યારે મયુરેશજી, જ્યારે ટેક્સટાઇલની વાત નીકળી છે તો એબી ફેશન એન્ડ રિટેલ આ કાઉન્ટર પર તમારી નજર હશે, કારણ કે નીચેથી જબરદસ્ત રિકવરી છે, 2% સ્ટ્રેન્થ ખાસી છે, શું કરવું છે? I think it's a good counter, and મારા હિસાબે I think જેવી રીતે SSS growth exhibit કરી છે and the expectations of having power brands in their portfolio obviously assists and abets. Second element largely એ પણ છે I think કે જે volume based growth છે I think as the SSS growth comes through I think realization growth પણ આવી જોઈએ, looking at the other price points and including the rent that they pay probably for stores and what kind of an operating margin do they enjoy. So yes, I think future outlook is very bright. But I think આ સ્પેસમાં જે રીતે તમે પહેલા સ્ટોક ડિસ્કસ કરતા હતા, I think Trident is something that we continue to hold in our portfolios. જે બે સેગમેન્ટ્સ છે Trident માટે I think utilization levels are expected to improve. જેવી રીતે I think ત્રીજી સેગમેન્ટ છે Tridentમાં પેપરમાં પણ I think I am extremely positive on this sector from a long term perspective as well. કારણ કે જે end use છે I think જે સપ્લાય ઓછા થવાના છે અને જે ડિમાન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ છે I think that picking up significantly I think એક બહુ સપોર્ટ આપશે ફેક્ટરને. And again I think the exports specifically US marketsમાં and again the consumption patterns in terms of realization led volume growth as utilizations improve a leverage balance sheet ઉપર આવશે. So I think Trident is something that we continue to hold in our portfolios. ઓકે, રેપકો ફાઇનાન્સનું એક કાઉન્ટર જોવું છે. એડીએજી પેકના કાઉન્ટરે એક સારા બાઉન્સ આપ્યા, જેમાં રિલાયન્સ કેપિટલ અને રિલાયન્સ પાવરના કાઉન્ટર મેજર આપણને ટ્રેન્ડમાં દેખાય છે અને ફોલો ઓન જો તમે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનું કાઉન્ટર પણ છે. મયુરેશ, વારંવાર આપણે આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરી રહ્યા છે કારણ કે અહીંયા બહુ મોટું કેપિટલ ઇરોઝન થયું છે આપણા દર્શકોનું. આ જે રિકવરી થોડી ઘણી પણ આપણને આવતી દેખાઈ રહી છે, કેવી રીતે જોઈ જોઈએ? કારણ કે જો આમ જોવા જઈએ તો રિલાયન્સ કેપિટલ નીચેના સ્તરથી તો 50% રિકવર થયો, પણ સ્ટીલ શું આઉટલુક અહીંયા આપનું બની રહ્યું છે ફંડામેન્ટલી? I think once it gets impacted by so many news items and is surrounding by news on a daily, everyday basis, I think the stock price also gets affected and the sentiments around the stock get affected in a very adverse manner, Vikram bhai. So મારા હિસાબે I think એક wait and watch mode છે. I think I am not looking at these stocks at this point of time. ઓકે, ત્યારે જ્યારે ક્લોઝિંગ સમય નજીક આવી ગયો છે, મયુરેશજી આપ તરફથી નિશાજી જે પણ સ્ટોક્સ ચર્ચા કરી મારા પોતાની કે હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધીસ સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ અવર ક્લાયન્ટ્સ અમારી ફંડ્સ. બંનેનો આભાર સમય ફાળવી ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ. તો આ સાથે ક્લોઝિંગ બેલમાં આટલું જ. મને અને વિક્રમ બંનેને આપશો રજા. ઝડપથી લઈએ વિરામ બાદ લઈને આવશો માર્કેટ રાઉન્ડ અપ. CNBC બજાર.